আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা সকল বন্ধুদের। প্রিয় ইউটিউব বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? সকলের জন্য ভালোবাসা। কি করছো বাবা? প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন প্রিয় বন্ধুরা, অনেক অনেক ভালোবাসা। ভাত খাবি, বাটা খাবি, তুই আয়। আসো, সব ভাত খাবি। কিছু চলে আসো। বড় ফুলটা দিয়ে দাও তো, দাও। বাবারে বড় ফুলটা দিও। এটা সিস্টেম করছে। বাবাকে দাও, বাবাকে দাও। বাবাকে দাও। বাবা তুমি ল্যাপটপ করবে, তুমি না বাবাকে খুব ভালোবাসো। হ্যাঁ, কোন দিবা? না না, আমি কোন বাবাকে কোন না। এখানে বসো, এখানে বসো। ওইদিকে যাও না। কোন আর ভাগ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি এখানে। এবার এখানে নিয়ে যাবা। কি করবো না? এইটা তোমার খুব ভালো লাগে, মহিলাটা খুব ভালো লাগে সত্যি। দেখি আমি একটু দেখে তোমাকে দেখাবা। ওরা কোন যাচ্ছে? ওরা সবাই নানু যাচ্ছে। ও, তো তুমি কবে যাবা? হ্যাঁ, তুমি কিসে যাবা? নানু তোমাকে ফোন করে পাইছিলে?
পাগল ওরা সব কিছু পানি পেয়ে গেছে আমরা দেখলাম মনে আছে ঘরে সব ভাল লাগে। আমার বেশ পানি ভয় পায় ওই যে সুইমিং পুল ওই যে সবাই সাঁতার কাটতে খুলে সেটা দেখেছো আমার নাম শুভ। ছুটির দিনের এই অলস বিকেলে একটু দিওয়ানি ঘোরাতে পারছি দেখেছো ওরা ভয় পায় না তুমি কারণ ভয় আমার পাও বিশ্বাস রবি ঠাকুরকে আজকের এই তীব্র গরম নিয়ে কিছু একটা লিখতে বললে তিনি লিখতেন, এমনও গরম দিনে দুপুরে যে মৃদু না যায় সে যে অভাগা, সে যে অভাগা। কিন্তু তীব্র গরমের কারণে আমি ঘুমাতে পারছি না। যদিও আমার ঘরে একটা ফ্যান আছে, ফ্যান, কিন্তু ওটাকে অসম্মান করে আমি ফ্যান করি, কিন্তু সেটা কমায় চলে গেছে। অবশ্য আমার বড় বোন ডিপিতে বললেই একটা নতুন ফ্যানের ব্যবস্থা হয়ে যেত, কিন্তু কারো কাছে সরাসরি কিছু চাইবার অভ্যাস আমার। শুভ আর শুভ, হ্যাঁ, কি করিস? একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম, আমি কোনোভাবে ঘুমাতে পারছি না, অত গরম, তার উপর ফ্যানটার কি অবস্থা, ঘরে তো ঘরে না। দেখ শোন না, আজকে সন্ধ্যা তুই দুলাভাইকে নিয়ে একটু বাইরে যেতে পারবি? কেন? মামা, আজকে তো শুক্রবার, ড্রাইভারের ছুটি। আব্বু বলেছে তোমাকে নিয়ে গেলে তুমি গাড়ি পাহারা দিবে, যেন গাড়ির লুকিং গ্লাস চুরি না হয়। না না, তা না। তাই তাই আপা, তাই তাই আমি বলছি, লুকিং গ্লাস পাহারা। খালি ভুল বুঝিস, তোর দুলাভাইকে তোকে কম ভালোবাসে? না না, দুলাভাই তো আমাকে তোমার থেকে বেশি ভালোবাসে। বাবা মা মারা যাওয়ার পর থেকে তোর সব দেখাশোনা তো দুলাভাই করলো, এমনকি ওর চাকরিটা। হ্যাঁ আপা, থাক, চাকরিটা ঠিক আছে, বলতে হবে না, আমি যাবো। তুই চুপ কর। ঠিক আছে, তাহলে তুই ঠিক সময় রেডি হয়ে থাকিস। আপু, ও মাই না হ্যাঁ বল। অনেক গরম লাগছে তো, জি। আচ্ছা হ্যাঁ নিশ্চয়ই, দাঁড়া আমি ফ্যানটা বন্ধ করে এই যে দিচ্ছি। এই ফ্যানটার কথা বলছি আমি। হ্যাঁ তুই একদম টেনশন করিস না, আমি ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়েছি। তাকিয়ে দেখ ফ্যানটার দিকে, একটা বার ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে দেখ একটু, অথবা আমার দিকে তাকা। এমন অভাগা দিনে দুপুরে যে মৃত্যু না যায় সে যে অভাগা, সে যে অভাগা। আমার সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। আমার খুব ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঘোষণা দিলেন আবার মেয়ে ছিনতাই করেছে, হাসপাতালে গিয়ে লুকাইছে। লুকাবে কেন? ছিনতাইকারী নাকি ওকে ছুরি মারছে। ছিনতাইকারী আর ড্রাইভার এরা হলো একজন, বুঝছো? ইয়া একটা দিয়া ধরবো, অনর করে সব সব বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, চলে 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 দিবে দুলা ভাই। জি, আমার খালাতো ভাই চেনই তো, স্বামী। সামি সামি চিনি, হ্যাঁ হ্যাঁ। একটু হয়েছে কি, সরকারি হাসপাতালের এনভায়রনমেন্টটা না ওন নিতে পারছে না, খুব সফিস্টিকেটেড ছেলে তো,
একটু দেখে রাখো, আমি ভিতরে কাজ করি। হ্যাঁ ইংলিশ মিডিয়ামের লাড্ডু, এ নাকি আমার নাম করা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করে। সামি, ও সামি, এই এক্সকিউজ মি, সামি, হ্যাঁ হ্যাঁ সামি। এনি প্রবলেম? ইয়া প্রবলেম। আচ্ছা বলেন তো, পেশেন্টরা সব ফ্লোরে কেন শুয়ে আছে? ফ্লোরেই তো শুয়ে থাকে। হায় হায়, আপনার তো দেখি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বিষয় জ্ঞান খুবই কম। আপনার কোনো ধারণা আছে? আপনি গুনে দেখতে পারেন, বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালগুলো যতগুলো বেড আছে তার থেকে 3 গুণ বেশি মানুষ আসে এখানে চিকিৎসা নিতে। এগুলো খুবই শুভে স্ট্রেঞ্জ, এটাই তো হচ্ছে। আরে স্ট্রেঞ্জ লাগছে। তাহলে চলেন আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই। কোথায়? আপনি লাশ কাটা ঘর দেখেছেন কখনো? লাশ কাটা ঘর, আই মিন যেখানে অটোপসি হবে, যেখানে অটোপসি হয়। ইয়েস অটোপসি। অটোপসি বাংলা যদি ময়না তদন্ত হয় তাহলে হ্যাঁ অটোপসি। ওরে বাবা, একটু একটু সুইট সুইট করে আবার ইংলিশ বলে। ভেরি ইন্টারেস্টিং, চলেন না। আচ্ছা আপনি জীবনানন্দ দাশের নাম শুনেছেন কখনো? জীবনানন্দ দাশ, that poet who wrote নাটোরের পাশে। Right. Yes, I know. You know him? Okay, how sweet. আপনার তো বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান আছে দেখছি। আমি স্কুলে সবসময় বাংলায় কংগ্রাচুলেশন and celebration, এবং সেই জীবনানন্দ দাশ লাইভ চলছে, লাশ কাটা ঘর নিয়ে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার নাম 8 বছর আগে। ভিডিও দিচ্ছি, শুনতে চান? না না, আজকেই শুনুন। চলুন আমরা লাশ কাটা ঘর দেখতে ডিসকাভারি চ্যানেল দিয়ে আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে, আমাদের ক্লান্ত করে। সেই ক্লান্তি নাই, তাই লাশ কাটা ঘরে চিত হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের ওপরে। কেমন লাগলো? মমি ইজ নট হিয়ার, ড্যাডি ইজ অলসো নট হিয়ার। মামি, এসি লাগানোর কি দরকার ছিল? আমি তো সারা জীবন এসি ছাড়াই ঘুমিয়েছি। আগামী 4 বছর কিনে এগিয়ে গরম সময় এসি লাগবে না। আর শোন, এই বাড়িতে তোর যদি থাকতে হয় তাহলে তোর ঠিকই লাগবে না। When the desert meets the Atlantic Ocean, one of the world's most extreme ecosystems unfolds. The majestic beauty of nature here is not meant to be admired, but to be fought for. The largest and most formidable predators blend into the red sands, waiting for their chance at survival. Namibia, time and wind have sculpted every glowing red dune. Where the cold winds from the Atlantic blow, they only intensify the challenge. Nowhere else in the world is the battle for survival as fierce as it is here. I have to finish this paper. I'm swamped. No one told me college would be so damn. Just get Grammarly. It's free. Can it help with what I wrote last night? It only took 3 coffees and some cheese. Grammarly will catch all those spelling and grammar errors and Welcome to wild Namibia, the endless struggle for survival in the vast desert wilderness.
Despite its harshness, nature still holds unexpected blessings from a higher power, reflected in the remarkable adaptability and survival instincts of Namibia's resilient creatures. Biasa nih bang. Ini penting. This land is the ultimate racecourse for the cheetah. They Bang. select, approach, and launch into high-speed pursuits of their prey. The blazing sun quickly drains their energy. The cheetah stands at a crossroads. Either push harder to catch the prey, or abandon the chase. As night falls, leopards lurk on cliffs towering 100 feet high, waiting for an unsuspecting victim to pass by. Meanwhile, powerful lions are on the prowl, seeking any means to fill their hungry bellies. They are ready to fight for food, even if it means clashing with other predators. All of this is part of the relentless struggle for survival in this unforgiving world. Namibia, with its vast area of 318,261 square miles, is a land of diverse landscapes and rich historical significance. The Nama Group region of Namibia is notable for its fossils from the Ediacaran period, approximately 600 million years ago, providing crucial evidence of the early emergence of multicellular life on Earth. The Comas highlands in the center and the Kalahari plains in the east bear witness to millions of years of Namibia's geological transformations. Since the Cambrian era, around 550 million years ago, volcanic activity and tectonic movements have shaped the region's varied landscapes and rich mineral deposits. As a result, Namibia has become a hotspot for geologists and paleontologists alike. Stretching over 1,200 miles along the Namibian coast is the Namib Desert, where pristine beauty and harshness intertwine. For over 55 million years, the Namib Desert, one of the oldest deserts in the world, has stood as an eternal witness. It has observed the constant transformation of sand and wind. The towering red dunes, over 1,150 feet high, act like colossal natural walls, shifting endlessly under nature's force. The landscape changes every day, but the severity remains unchanged. Sossusvlei and Deadvlei are clear examples of nature's evolution. Where life once flourished, now only the remains of camel thorn trees, dead for 900 years, stand silently on the sun-bleached earth. Here, life must find ways to adapt to impossible conditions. The Namib desert beetle, though small, has the remarkable ability to collect moisture from morning fog on its back. This extraordinary mechanism has inspired water harvesting systems in dry regions around the world. Amid the arid Namib Desert, where desert winds sweep across towering dunes, the Oryx gazella, also known as the gemsbok, moves with steadfast determination. This large antelope can weigh up to 460 pounds and stand nearly 4 feet tall at the shoulder. Having evolved over millions of years, they are equipped to survive the harshest conditions of the hot, sandy desert. Their long, straight horns, measuring between 33 to 47 inches, sharp like swords, serve as formidable weapons for defense, allowing them to fend off predators. The Namib Desert, with its minimal rainfall of just a few inches per year, presents an exceptionally challenging habitat. Yet, the oryx has evolved to cope with the extreme heat by tolerating body temperatures up to 113 degrees Fahrenheit without sweating.
This adaptation allows them to conserve water, an invaluable resource in this environment. During prolonged dry spells, oryx can survive for weeks without drinking water, obtaining moisture from dry grasses and succulent plants. The gemsbok is most active in the early morning and late afternoon when the temperatures are cooler. On the harshest days, they migrate across the arid desert, seeking out grass that sprouts from the rare, fleeting rains. Their unique circulatory system protects their brain from overheating, ensuring survival even when the surrounding environment becomes unbearably hot. Meanwhile, the springbok has its own unique methods for surviving under the scorching sun on the vast yellow sands. Standing between 28 to 34 inches tall and weighing 66 to 99 pounds. The springbok is distinguished by its coat of brown, white and black. When it moves, a special strip of fur along its back can stand erect like a flag, signaling potential danger to others or simply expressing excitement. The springbok's ability to survive in the arid environment is remarkable. They can go weeks, sometimes months, without drinking water, instead drawing moisture from dry grasses and succulent plants scattered across the desert. At night, when humidity rises, they roam in search of food, maximizing the water retention benefits of the plants they consume. The name springbok comes from characteristic leaping behavior, known as pronking. They can leap up to 6.6 feet high, with their legs held stiffly straight, creating a striking and powerful display. This behavior serves not only as a response to threats, but also as an expression of energy and unity within the herd. Seasonally, springbok herds move across various areas. When rains arrive, lush green grass springs up, signaling the start of the breeding season. The herds shift their habitats, seeking fresh grasslands following these rare rains. Desert elephants are not a separate species, but are part of the African bush elephants that have adapted to the extreme conditions of the desert. This population is particularly unique and rare, with only about 150 individuals remaining, mainly residing in the Kunene and Erongo regions of northwestern Namibia. They face numerous challenges, from habitat loss to the threats of climate change and human-wildlife conflict. Their low reproduction rate makes the population even more vulnerable to these pressures. Unlike their grassland relatives, desert elephants are smaller in size, with longer legs and larger feet that help them move across sand dunes without sinking. These adaptations enable them to travel great distances, sometimes tens or even hundreds of miles, in search of water and food in an unforgiving landscape. Dry riverbeds like the Ugab and Wab serve as their lifelines, where they dig deep to access underground water, providing not only for themselves, but for other desert creatures as well.
desert elephants are omnivorous. They consume any available vegetation, from shrubs and trees to succulent plants like camelthorn and mopane. During times of scarcity, they may strip the bark from trees to access the nutrients within. To avoid the blistering heat of the day, they often forage at night or during cooler hours. However, their most remarkable trait is their ability to withstand water scarcity. While grassland elephants require daily water intake, desert-adapted elephants can survive up to 5 days without drinking. Their ability to store water and extract moisture from plants allows them to endure life in the dry desert environment. The arid Namib Desert, where sandstorms and scorching heat dominate, is also home to the resilient meerkat, small yet enduring creatures. This endemic species is widespread across Namibia, Botswana, and South Africa. In Namibia, they primarily inhabit dry areas such as Damaraland and along dry riverbeds, where conditions are always challenging. With a compact body measuring just 17.7 to 21.7 inches in length and weighing between 1.4 and 2.1 pounds, meerkats easily blend into the desert landscape. Their light brown-grey fur provides effective camouflage, creating a hazy contrast under Namib's intense sunlight. The black circles around their eyes not only reduce glare, but also enhance their long-distance vision in bright conditions. The life of meerkats relies heavily on the strength of their community. They live in large social groups called mobs, or clans, which consist of up to 50 members. Their strong cooperative spirit is evident in daily activities, from hunting and territorial defense to caring for the young. While some members go out foraging, others stand guard, alerting the group to danger with distinct calls. This tight social system is essential for survival, helping them fend off threats from predators like birds of prey. Meerkats are omnivores. They hunt insects such as beetles, centipedes, and even small lizards. To survive in the dry environment, they also turn to succulent plants to absorb moisture. This ability allows them to endure during periods of water scarcity, a feat not every species can achieve. The self-dug burrows in the dry sand provide meerkats with shelter. Here, the temperature remains stable, shielding them from the daytime heat and keeping them warm during cold nights. As dusk falls, or in the early morning, they emerge from their burrows, beginning their hunt across the quiet sand fields. This is the daily rhythm of the meerkats amidst the harshness of nature. The Skeleton Coast, where the barren Namib Desert meets the frigid Benguela Current,
forms a natural landscape of eerie beauty. Beneath the seemingly endless stretches of sand, this place is not merely a dead land, but a meeting point of vigorous life. From scattered shipwrecks, relics of distant journeys, the Skeleton Coast exudes a raw, desolate beauty with hidden vitality. The Benguela Current, carrying cold waters from Antarctica, makes this coastline unique. It brings in thick fog blankets, acting like a protective cover over the arid land, stretching up to 30 miles inland. This fog serves as a precious water source, sustaining plants and animals adapted to the harsh environment. This scene presents a perfect contrast. A fragile mist that is the primary source of life in a land where rainfall is scant. Along the Skeleton Coast, large colonies of Cape fur seals have thrived in a marine environment so harsh that few species can endure it. They live in vast groups of up to 300,000 individuals. The large males, weighing up to 770 pounds, dominate the coastline. Meanwhile, the smaller females, weighing between 88 to 176 pounds, focus on nurturing their young amid the relentless elements. The survival of the Cape fur seal depends on the Benguela Current, which sustains the entire population. Thanks to the cold Benguela Current, these seals enjoy a rich food supply of fish, squid, and crustaceans. Fur seals are skilled hunters, diving to depths of up to 660 feet and holding their breath for as long as 7.5 minutes as they hunt below the ocean's surface. Each dive is a life or death journey, where they face formidable predators like the great white shark. Life on land is equally intense for the Cape fur seal. The breeding season transforms the coastline into a battleground, with aggressive males defending their territories fiercely. Meanwhile, the young pups face threats from brown hyenas, predators that take advantage of the adult's absence while they are out hunting at sea. According to the Journal of Marine Biology, pup mortality rates have risen due to hyena predation, creating a dramatic survival cycle along the Skeleton Coast. The brown hyena, also known as the strand wolf, exists quietly along the desolate inland stretches near the coast. In a landscape of swirling sand and scarce food, this rarest of hyena species has developed its own unique survival tactics. With its dark brown, shaggy fur, large ears, and lean frame, the brown hyena stands out. Standing about 30 inches tall and weighing between 75 to 100 pounds, this seemingly small creature harbors impressive strength. They target vulnerable young Cape fur seals as a vital food source, helping sustain life.
powerful jaws capable of crushing bone, they consume nearly every part of a carcass, leaving little behind for others. Despite their resilience, brown hyenas face the threat of population decline. Climate change and habitat loss have placed them on the IUCN's near-threatened list. Projects like the Skeleton Coast Brown Hyena Project are working to monitor and protect this species, ensuring they continue to thrive in the wild. The Skeleton Coast is also frequented by the black-backed jackal. With its silver-black coat stretching from shoulders to tail, this jackal stands out against the yellow sand and grey gravel of Namibia's coastline. Weighing between 13 to 29 pounds and standing about 15 to 19 inches tall, the black-backed jackal may be small, but its agility and intelligence make it a formidable opportunistic hunter. Life for this jackal is a survival race. On the Skeleton Coast, it targets Cape Fur seal colonies, especially the vulnerable young or any abandoned remains. By utilizing all available food sources, from fresh meat, insects, and fruit to carrion, the black-backed jackal demonstrates remarkable adaptability and resilience. Not just a hunter, this jackal also serves as a scavenger, helping to maintain the ecological balance of this coastal environment. However, their foraging extends beyond the coastline. During cold, long nights, they can cover up to 31 miles searching for their next meal. Their quiet steps weave through the sand and rocks, following traces of life in this stark landscape. The desolate shores of the Skeleton Coast, nourished by the cold Benguela Current, bring a rich supply of food from deep within the ocean. This current is a lifeline for numerous seabird species. Against the white sands and rugged rocks of the Skeleton Coast, the African black oystercatcher stands out with its jet-black plumage. Its orange-red beak and legs appear like bright accents against the stark landscape, reflecting its long-standing connection to this harsh marine ecosystem. This bird has lived here for thousands of years, becoming an integral part of Namibia's coastal ecosystem. It primarily hunts at low tide, using its sharp beak to forage for mussels, oysters, and marine worms. With skillful precision, it extracts these invertebrates, showcasing the expert hunting techniques the African black oystercatcher has perfected over time. This coastline is not only a hunting ground, but also a nesting sanctuary for the African black oystercatcher. During the breeding season, from September to April, pairs nest on sandy beaches or rocky shores near the water's edge. However, these nesting sites come with significant risks.